era yengena okusavinga kati era nzize wano okusaba nti bwe namala etamu yange ey'okubiri omulala naye anaddamu mu ttebe eyo sigenda kuganiramu kiki sinaba okumala eppata tinaba kufuna obuyinza bwerifuna obuyinza nja kuva nange nja kugenda empumule naye kati tutwalwana tutwale obuyinza. Ye Patrick Oboy Amuyati atuse oluvannyuma lwa kusaawa nga mukaaga wakati omezere gy'amaanyi okuvaira abawagizi be era nga ye n'asunsulira butereevu okugira mu kuba nga atavugana ku kifo kibwa pulezidenti bw'ekibiina kino ekya FDC kino nga kivuganyako abantu babiri Inola Mulibakunga bya Mugisha Moses ono nga ye nambeera asunsulirwa olwaleero. The certificate of nomination bears also the signature of the candidate for the highest office of party president in the names of Patrick Oboy Amuriat. I take this opportunity to congratulate you, sir. Wish you success. Bano olumalizira ku bantu obisa mu mitendera gino bogeire ku abawagizi baibwe era nga Nathan Nandira Mafaabi akakaisa Dr. Kanokiza Besigye n'ekiwayi kye ekiramulira mitundu eby'Ekatonga nti balwire abamutaamu aganagansi wabula buti kyeraze mu bwanga kitakaaliwa mugaso era ekibiina kya FDC. It's not for failures. It's not for what? And when we come here to work, it is unfortunate for others to grade others as they have been bought. Are you getting me? Let me ask a simple question. How much can you buy me? No. How much? You look at me, I might be small. How much can you buy me? Just look at me. And just look at me. You go and sit and say, I have been bought. Bought me, Nandala. I want to tell my colleagues of Katonga that I am priceless. I am what? Priceless. So I want to tell you, the members of FDC, that your party is in safe hands, and I'm asking you to give me another term. Patrick Oboy Amuyati mu kwogera kwe era abawagizi be yeewuniiza nnyo abandi ku bantu abazimba FDC ate okumaliriza bwe kuba nga tebagisaanyawo akaire kamperaano nga balikola obukolomoni obutasaana walina katono. Today when I see and read what is happening on social media, where FDC is going against FDC, using very, very unkind words, I feel very sad for those who put their all into the building of this organization. And yet I had put in my everything during the previous elections supporting Dr. Kiza Besigye. Indeed, as it has already been mentioned, I risked my constituency in 2016 when I was appointed the National Field Coordinator for the national campaign. First, during the internal processes where Dr. Kiza Besigye was elected flag bearer, and then later in the national campaigns. Amuyati ayongerako yakuba nti okumanyanga Besigye n'akakumbi ke ak'Ekatonga bantu bazibu ino badema kuba nga tebamuwagira mu kalulu akali kankawa ka 2020 bano nga bakoba ndi baali benda kuba nga ate bagayita FDC ku kibiina kya NUP ekikulembe Robert Kyagulanyi Center. We here in the leadership came under intense pressure to hand over the flag to the NUP candidate, and we rejected that. We felt we had a responsibility to preserve our party. We were not about to surrender our party at the whims of individuals serving personal interests to another political organization. If we hadn't done that, there'll probably be no FDC to speak about today. That was my crime number 2.
Today we gather here, ladies and gentlemen, fellow comrades, to underline our democratic credentials. And permit me at this point to congratulate all of you who successfully got elected in your different villages, parishes, sub-counties, counties, and districts. Congratulations, comrades. With my brother Besigye, I suffered for him, everybody knows. Spent a lot of money on that man. Disorganized my cars as he was talking about. But now what he's paying back to us is that you people, you are stupid, get out, I want to take over FDC again. Besigye still thinks he's the only one who is better than everybody. There is no way. No way. Be happy that you have now mobilizers out there who are going to mobilize for FDC in that regard. So we welcome the mobilizers of Katonga. Yes. Don't throw them away. They have opted not to be leaders because they have gotten out of this democratic process. But they are not saying they are not members. So we have powerful mobilizers based at Katonga. Jengo area nakusakire bino kulwa Baba TV Amakonde. Ensonga da FDC nga tuliziza kumbali ate ng'ogwo mwaka gw'ebyempiya guno gwe tulimu gwa 2023-2024 gwe naatera okutuuka wagati yo ministry y'ebyempiya etandise okuba nga yeetegekera embalirira y'omwaka ogw'ebyempiya ogwirako gwa 2024 paka 2025 ngeno yesuubirwa okumala obutabalika 52 n'omusobyo. Bano nakolwa leero era amakanda bagasimbye mu kibuga eky'Edinde eyo okusobola okulonsa ku n'abakulembeze ab'endawulo ku butya embalirira y'omwaka ogwida bwebe egemebwemu. Olunakolwa leero abakulembeze b'omukwampa ogwa Busoga ombaire abaka ba gavumenti abakulira abakozi boyinza okweta paradisi Baisente ba district n'abakulembeze ku mitendera egy'endawulo bakungaanira wale ku Paradise Hotel mu kibuga ky'Eyinda mu kubaganya ebidoobo ku mbalirira y'omwaka ogwidda eya 2024-2025 era ng'olukungaana luno luteekebwa Minisitule y'ensonga z'ebyempiya okuteekerateekera eggwanga okutaako n'enkulaakulana mu byenfuna bw'abaire nga ayogera ku ye bali Minisitule w'ebyempiya Matia Kasaija ono ng'akiikirira omubalirizi w'ebitabo Minisitule eno Akonya Fiction Okonya akobye ndi gavumenti ku luno eringirira eno kuba nga teekombawaza Abanayuganda nga basobozesa okwenyigira mu mirimu egivaamu empiya era nga babita mu nteekateeka za gavumenti ogeza nga eya Paris Development Model nkani PDM ne Dindi Kamala. Next financial year and beyond, the strategy of implementation of the model will be strengthened to ensure all the 7 pillars are congruently implemented by the respective MDAs to warrant effective attainment of the intended goal through full implementation of the PDM to move all people from non-cash to cash economy. Wabula mubaka bwe Minisita Matia Kasaija mberera wiri bano obutendigira mu kweyiriza mpiya da PDM olw'ensonga nti mpiya dino abantu abo bampale enwera miguwa abakola ebitundu 39 ku buli 100 mu iwanga Uganda ku muwendo ogw'abantu abali mu Uganda akaire kampirano bukairana n'ekintu. All of us here are not beneficiaries, so the PDM is for our brothers and sisters who are not yet in the money, who are not yet in the cash economy. But I will not ask any of you to put up your hands because I'm very sure that nobody here has benefited from the 1 million. Because that will be criminal. Minisita Mbera akobye ti mwaka gw'empiya ogwidda 2024-2025 balingirira okuba nti bakolesa obukalamu empiya za gavumenti wali kulwanisa ensonga y'obugubuze okusobola okuba nti batuusa empeereza enkalamu eri Abanayuganda mu nsambo n'endala akubye nti alawirira abannabyabufuzi okulekera okutabinkirizanga ebyobufuzi mu nsonga ez'ebyenkulaakulana.
effective and efficient utilization of public funds, including borrowed funds. This requires proper project assessment, stock studies, and a transparent project selection process based on the potential to contribute to socio-economic transformation. Okwogerako n'akulira embalirira minisitule eno y'ebyempiya Magona Mweru Ishmael akubye nti bayese abakulembeze ba Busoga okubeebuuzaako ku mbala y'omwaka 2024-2025 ono mbeera akoba nti okuba nga tebakola kino bagwa nti banoonya ebidduubo byaibwe ne wabenza okubona nga te gavumenti eteesera mu nsonga d'ebyenkulaakulana. We have invited all the political leaders, the RDCs, the LC5 chairpersons, and the technical people, the COWs, the heads of departments in all the local governments around this region. We have about 6 local governments. So the intention is for us to consult them on the budget for next. Embalirira y'omwaka 2024-2025 eteeberezebwa okuba ey'obuse 52 n'obuwumbi 724 era nga bonna bange besiiba mu paalamenti tiyakwawukana ku ino n'ey'omwaka guno yona mbeeraka ya butabalika 52 minisitule eno kaweefube ono okutuukirira abakulembeze ba gavumenti d'ebitundu yamutandika saasira eno era nga basookera mu bitundu eby'ebunolo okutaaku neetoolo bayira mu kwampa ogw'e Masaka okutaaku n'emambuka g'eggwanga Uganda naye ng'ate era bakayitalega ku nsonga n'endala eno. Anthony Parapande nakusakira bino ku lwa Baba TV Amakonde. Ate ye omulamuzi Katulubuuki Andrew owa kooti y'e Nakawa asindike Atwine Vincent omusirikale wa poliisi ku iddaala erya Assistant Superintendent of Police mwituda obweruzira lwa kwenigira mu bwibi bwa mundu n'obukeire obwerera 20 okukwoteire n'okutwala MP obukeire obubiri mu lukundukundu. Bino bibeire wale kooti y'e Nakawa. Onagamayibwa ni ASP Atwine Vincent wa myaka 34 egy'obukulu era ng'onaakolera ku poliisi y'e Busoole mu disitulikiti y'e Butaleja mu bitundu eby'ebunole. Ono omukooti asomererwa emisango 2 mirambirira okuli okufuna essente mu ngeri y'olukubbe era nga ziwera ebukaire bw'empiya za Uganda 25 bulambirira awalala n'okuyiba essente edindi ng'akolesa amaanyi ng'ate ku mudomo ogw'emundu ekika kya pisto lino nga linagula ku mukyala mwe bakunga Caroline Namusabi. Emisango gimusomeyibwa mu kooti muno ono ajeegaine era omulamuzi abali mitambo gy'omusango guno ono ne Katulubuuki Andrew akobeere kooti nga weezera buyinza kubona ng'ate ewulirisa kweyimirirwa kwe. Kikobebwa nti omukuuma idembe ono Atwine Vincent nga liwalala n'abandi abakali ku bantu bagembebwa mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno baali mu kitundu ky'Embuya division y'e Nakawa oli mu kibuga ky'e Kampala baafuna empiya obukeera 45 bano nga wabita mu njira enkyamu okuva y'omukazi abane bakunga Namusabi Caroline bano nga bamusuubiza okumufunira ebyobukombe ebya machure era kikobebwa tingana kudda omwezi 4 mwezi guno ogw'omwenda Atwine ne baine abakaalira ku nsiko basinjira ku luguudo lwa Robert Mugabe mu bitundu eby'Ekinawataka mu Nakawa division beeyambise mundu ekika kya pisto bayeba Namusabi Caroline obukaire obundi 20 obwa Uganda. Oluvannyuma lw'okutegeezebwa emisango gy'obuvunaanibwa Atwine asindikibwa mu kituda paka okutuusa ennaku d'omwezi 4 mwezi ogw'Ekumi olundi luno ajja kuba ng'ate ayiramu kuba ng'ate awulirwa emisango gye. Ate makubo agandi ye minisita omubeezi ow'ebyempiya n'okuteekerateekera eiwanga ono ni Haruna Kasolo Kyeyune alikwenda wabeewo enkola ennungamu wakati w'amawanga ga Afrika n'erala ku nsonga y'ebyobutonde n'embeera ey'obwire. Minisita okwogera bino abeereka ali mu kwigulawo olukuŋŋaana olw'omulundi ogwokubiri olutumibwa the Second East African Climate Finance Directors Meeting wale mu tawuni ey'Entebbe era wagati mu kutema empenda buta bayinza okuba nga ate bongera okuvuddirira empiya mu by'obutonde.
enkyukakyuka y'embeera ey'obwire n'ebindi ku bizibu bisinze kuba nga tebisoomooza mawanga g'okulukalu lwa Africa era nga kino kigaviirako abantu baayo kuba nga tebaabulira ebifo ebyajubwe okubona nga ate basenga mu bitundu ebindi. Minisita w'omubeezi w'ebyempiya n'okuteekerateekera eggwanga Aruna Kasolo Kyeyune akoba nti Uganda yemereire mu nsonga z'ebyensente aye nga ate amawanga g'olukalu lwa Africa nga galina okuba nga ate gavanganikiza mu nsonga z'enjawulo n'okusingirira mu nsonga y'ebyensente okwongera okubona nga ate banganga enkyukakyuka y'embeera ey'obwire. Currently has fully operationalized climate finance unit in the Ministry of Finance, Planning and Economic Development. That is fast tracking climate finance access and mobilization, including tracking the commitments made in the February 2023 meeting, as the meeting shall later be informed. I'm therefore pleased to officially welcome you and open this second East African Climate Finance Directors meeting. Olukungana luno olagibwa Ministry y'ebyessente nga n'ekitongole kya Global Green Growth Institute okutaku ni Foreign Commonwealth and Development Office wakati mu kutema empenda ku ngeri y'amawanga ga Africa egenda okuba nga tagavubirira empiya mu nsonga z'obutonde n'enkyukakyuka y'embeera y'obwire. But it's to share experiences. Some countries are more advanced in carbon markets, other countries are more advanced in obtaining money from the Green Climate Fund. So these 2 days is all about sharing knowledge and making an action plan of how we can access more financing moving forward. So we have brought a number of participants from the region to make sure that we share experiences in these areas. So there are a number of areas that we can explore. Some of these are innovative. For example, how best can we deploy carbon markets, financing for carbon markets, people who have forests, how can they get the financing? And then as government, what taxes can we get from these innovative financing mechanisms to make sure that we can undertake. Yonga tubiziza kumbali ati Minisita Ombeezi w'ebyempiya Amos Lugolobi akuba nti gavumenti eneime kaweefube ow'okubona nga bangula Bannayuganda n'okusingirira abeisuka nga buli muntu alina oba abaako nekyeyokolera nga babita mu kutumbula emirimu gy'omu mutwe. Obubaka bwa Minisita Lugolobi busomeibwa Professor Florence Mirembe okuva mu National Population Council bwaberekeye ali mu kuyigalawo oluweeko bano olutumibwa The Second Demographic Divided Seminar 2023 nga luno lubumbudire waleeko Statistics House wano mu kibuga Kampala. Minisita omubeezi w'ebyempiya Amos Lugolobi ayigairewo olw'ekubano olw'okuteekerateekera eggwanga lino n'abantu abawangaliramu lwebeesedde Second Demographic Dividend Seminar 2023 olubeere lubumbudira ku kitebe ky'ebibalu mu iwanga ki Statistics House okumala ennaku 32. Mu bubaka bw'obusomebwa Professor Florence Mirembe okuva mu National Population Council asose na kutongoza ekibiina kya Population Scientists Association of Uganda. It is my honor and pleasure to launch the Population Scientists Association of Uganda. Ona kubanga gavumenti erina enteekateeka kamala dderi kuvaayo naddo okugemera kw'abaisuka mu kutumbula ebyenfuna bya Uganda nga babakuni be beekolera okutuukana n'omuwendo ogw'abantu abeeyongera buli lwakiri mu Uganda. PSA will also advocate for evidence-based policies, programs that address the population achievements, challenges, opportunities in Uganda. Omusomo guno gubeere kwa abakungu okuva mu nsi ed'endawulo okubeera ni Growth Hands, President wa World Demographic Aging Forum, ekitongole ekikola ku muwendo gw'abantu mu nsi yonna yonna. Yatulambululira ebituusibwa ku n'ebyokutebwa mu nkola. To discuss our current knowledge, to review the plans and come up
with ideas for action, how to use the demographic power, the power of the youth for the development of the country. Onafalasira gavumenti okuteesera mu kutumbula ebyensoma n'erala ebyomutindo okuyamba okusitula ebyensoma eby'eiwanga n'erala mu mugigi omuto gwakuba nti gweyongera obungi buli kaseera ekintu kye balina okunogera obulezi nga bukaali. It is extremely important for Uganda to continue to work on education, not only in quality, not only in quantity, but more importantly on quality of education. John Sakamati Sebuliba omukugu mu kubala omuwendo gw'abantu atukobera ebiteerebwa kwesira mu musomo guno ogumaze na kwesatu enambirira. Biki ebisobola okufunibwa mu bantu bwe baba nga bateereddwamu nga basigiddwamu ensigo bonga abantu nga basigiddwamu ssente kati nga abavubuka abakyala abalenzi n'abawala abakyala n'abaami ne babeera nga balina obulamu obulungi ne babeera nga basomye nga batendekeddwa. Ensonga y'okuyambako okutumbula obukugu n'amagezi ag'omu mutwe n'erala mu beesuka n'ebindi ku bintu gavumenti byerijja okutakwina essira n'amaanyi. Kati ng'okugeza bwe tugamba ku production singa baba nga baweebwa amaanyi mu by'ensimbi n'okutendekebwa basobola okusiga ensimbi mu by'obulimi. Omusomo guno gwetabyemu abakugu mu by'embala okuva mu bitundu eby'endawulo okwotere n'ababategeera eby'okuteekerateekera eiwanga bwe twogere ku n'abandi kubo batukobere bye bafunyemu na butya basuubira okubita mu nkola. We started off with the transition. Don't forget our issues of health. Because we are creating wealth. And I've learned a lot of things and information, especially when it comes to the demographic dividend, but also its involvement in wealth creation of the country. One of the key lessons that I've taken is that we need to work together. Ramadan Senyonga, Neshiralo Gusena Bakusakire Mbozeno, Kurwa Baba TV, Amakonde. Wow, Amakonde Kwisatu. Wene tujja kubanga ate tubona ku nsambo d'Abasoga oluvannyuma twidda kufuna ku lwendo lw'amaadhi. Empambo eva ku kiryo nsambo yaife wano era amakulu gakoba nti eneeyise ey'abaana ebiseera ebisinga eva ku bye babonera ova y'abazaire baibwe. Abazaire bye bakola abaana bye bakoopa. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Obadde odaagana by'amasimu Dalton Phone Center ekikoze tutuuse n'amasimu ag'omulembe mu bika bya Itel, Tecno saako ne Infinix aga cash saako n'ekibanja mpola era nga ffeffekka abalina license ekkiriza okuwola amasimu ku kibanja mpola. Tutunda amasimu saako n'ebigenderako byonna oyagala chargers, battery, USB cables, memory card, housing, screen oba screen guard nga kwotadde ne power banks ez'omulembe era nga tusuubuza ne spare yenna. Tulina ne workshop omuli ba technicians abakanika amasimu aga smart saako n'amapeesa. Tutunda ne safe eri gwayagala okutereka ebyapa oba essente zo okuviira ddala ku kiro 2, kiro 5 saako n'olukumi. Tutuukirira wali amaduuka gaffe oba tukubirako ku simu zino wammanga 0750 9 4 oba 0784 78 2 Dalton Phone Center ky'ekyokuddamu kyo kyokka. Thank you. Hello, Eric. Come and see my new home. Are you looking for the best quality paint for your dream home? Be part of the new revolution with our Global Paint Silk Vinyl that gives you beautiful, shining interior walls, as WeatherCoat gives you never fading and strongly guarded walls against bad weather conditions. Located along Namavi Industrial Park, Global Paints, a reliable product.
pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Holy Frederick bwatyo yewangude pichipichi yafewa nembale era tulina makwekwe kati wenjogerera tumutwala kawali ewuwe chichi n'ekisumuluzo ngenda kukimukwasa Mr. Frederick. Oliroti mpulira bulungi nnyo sebo ndi musanyufu nnyo kyangu nnyo gwe olwogenda kudduka ku supermarket babuuze ndagala MTN code onyiga *165*3# tekamu machandi code ya wogenza okugula ebintu otekemu mwendo gwe sente otekemu pin tekuli bisale abazeeyi musitule sente zammwe ku nkola ya mobile money kubanga bw'okozesa mobile money sente teziyinza kugwa. Bamusaba mwezi muvuka boda boda mukozese momo munafunamo bilayi nabe awo chikola sensi ne MTN Momo. Use the Momo app or dial *165*3#. Just at 10. On the 30th of September at Freedom City, Gombe Education Service is celebrating 10 years in service. Come see how far the Lord has brought us. Don't miss great live performances, culture dances, lots of fun and laughter, and so much more. Gates open at 8 a.m. For more information, please call 0707 413 336. Just at 10. Cheers to something refreshingly different. Putting the brakes on a fast-paced world. Slowing down just enough to stand out. Cheers to the beer that does it differently. Brewed longer for extra refreshment. Refreshingly Club. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Okabona Baba TV buterevu tukaja maiso na makobo katandikirale mu kibuga eky'Emukono eno uba isente bebe byale byendawulo bavireyo bakukulumira polisi olw'okulemererwa okuvuunia omwana kubebwa okwita muneibwe eyali isente w'ekyalo Nabuti Romano Valentino. Isente Romano yafa ku ntandikwa ya saasire eno era kikolebwa nti abaana be beekobaana bamukuba mizibu ejamutuusa ku kitanda gye yafiira. Kikubibwa nti yabuviireko oni ku batabani b'omugenzi amanyiwako nga Monaco Valentino ow'emyaka 19 egy'omukulu ekakana ku baba we Romano Valentino yamukuba entabo engeva kubanga atamusaba bya bukombe byademu kubimuwa byanga byajja okwikayikana olonga asibire mu Uganda ku malwaliro Emukono eyo bye bamutola mu sipatala ey'Emengo yekizomuko ogusembayo ku Sande yasaasire waire Joakim Sendi isente w'ekyalo Lweza ekyagalibwa Mukono Central Division avumira ekikola kino kyakuba nti abaana bano kwira baba waibwe kuba nti bamukuba kyali kikola kya kive era bakuba nti kino kyanvira kubona nga ate asibula ensi eno. Kikola kive abaana okukka ku taata waabwe ne bamukuba ku myaka egyo era tukkiriza nti okufa kwa Roma kwaviira ddala ku mbeera eyo eyaliwo. Twagala okusaba poliisi nga nze ng'omukulembeze kibeere ekyokulabirako eri abaana abalala eri abazadde. Twetaaga okukangavvula abaana abo. Julius Male ononga sente wa Bukasa ensonga eno akitere ku sente be kati omugenzi kwakuba nti ono tetavunanyizibwa kubona nga ate afaayo ku nsonga y'onkuza y'abaana otaku n'okubagayalira ekyaviira kubona nga ate bamusaanya abo beene. Naye abazadde okukuza abaana obulungi si kyangu naddala ng'ozalira abaana mu matawuni gano ko mu matawuni ge tubeeramu. Naye essomero lino okukuumira abaana mu masomero ne bwe gatabaga ssente nnyingi nnyo naye olina okufuula ng'omuzadde ng'omwana akuumirwa mu ki
mu ssomero. Amasomero gano gayamba abantu babeezaako mu mbeera ez'empisa. Muhammadi Waswa Takwana ssentebe w'ekyalo Gulu asabye abantu okuba nti basonyiwa omugenzi olw'ensonga nti ono tabayire Munnayuganda era nga kiweebwa nti ewaibwe bakuza abaana mu ngeri yindi. Bwebanga enkuza y'abannaffe abalina kalica ez'Nnabansasala nga bwekyo ekyo kiba kibi nnyo okubeera nga abaana babadde batulugunya taata waabwe kubanga beetulugunya. Naye ng'ensobi eri nti omuzadde teyagoba baana kugira ki kumuviira n'akula ng'abeera nabo obutali musango ku kalica. Betty Hope Nakasi ono nga nakubiriza olukiiko lwa disitulikiti y'e Mukono ate nga kyansala akiikirira ekitundu kino mwafiirira ssentebe ono aniriza abaana okubabawayo kubana nti bamukuba era basaba okubona nga ate beebulira emitima gyabwe bava emikola ng'oti ni bino. Abaana kye mwakoze oba kye mwakola kyali kibi, ekya okuba muzadde wammwe ekyo kyali kibi. Ate n'ekyokubiri kati twagala okubabuulirira bwana okubazaamu amaanyi mu kiseera kino nti ffe tugenda kuvawo naye mujja kwetaaga okusigala nga ttiimu era nga famire. Naye kalina kubuniba n'abandi ekyokusiba omwana ono era ng'akoba kubalajja kuba nga ate akikola wabula yetaaga okubona nga ate abudaabudibwa olw'ensonga nti kiboneka nti aliku n'ekizibu kyalina era nga yeetaaga okuzimba obwongo bwe mu ngeri y'okubuwumbawumba. Omwana ono alina ekikyamu ku mutwe tayinza kubeera nti ali yekka, tosobola kubeera ng'olowooza bulungi n'okola ekyo. Yeetaaga n'asooka n'agenda ku rehabilitation center. Omwana yayita baaba we eye buli eno poliisi y'e Mukono ekali kuba nga ate emugema ng'akaalira ku nsiko ate nga baaba we kati omugenzi aziikibwa olunaku olwaleero. Mujangu olabe wano kyamaanyi Mukono eyo nga tuviireyo ate ekyo ekitongole ekivunaanyizibwa kukuuma obutonde obw'ensi ki National Environment Management Authority nkani NEMA bano olunaku olwaleero bakoze ekikwekweto ku mmotoka edisaabaza abantu okubona oba kituufu bagondera ekiragiro ky'okuta obusero bw'ebikaba mu mmotoka. Ekikwekweto kino kikulemberwa mu Dr. Barilega Akankwasa ngono ne isenkulu w'ekitongole kino wazira bakizwire nga badireva badi taxi ekiragiro tebakitegeera bulungi. Ekikwekweto kino kiyindire mu kibuga Masaka ku luguudo oluva e Masaka okuyira Embalala era emmotoka da taxi ningi dagaanibwa nga dizabulobo obwabakoyebwa okuta mmotoka daibwe abasaabaze basuulemu ebikaba mu kifo ky'okubimansa. Wano era kizuulibwa ng'ababaasi bo babulina aye tebabukozesa mu ngeri ntuufu. Dr. Babirega Akwansasa nga naakulira ekitongole kya NEMA asinzire wano yategeeza ng'ekikwekweto kino bwe kikoleibwa okulabula wabula ti kubonereza ababazira busero obwo era wano waasinziire yasaba badereva ba taxi okugemera walala balwanisa okusaanyawo obutonde bw'ensi nga bakanze okumansa ebikaba. So olwaleero tetuze okupanishinga, tetuze okubonereza, tetuze kubonereza, tuze kulaba nti etteeka liri litya. Ate yakulira abakozi ba gavumenti mu kibuga ky'e Masaka Vincent Okurut alopeera isenkulu wa NEMA nti bo abaleekaanya emizindaalo nga balanga ebyamaguzi bye balanga babitirira obungi wabula nga kino akitayire ku bakulembeze abaliwo abatasobola kubagemesa mukono gwa kyuma. That those particular noise polluters have become untouchable here in the city. Looks like over time, no one has been able to regulate them. Mu nsambo n'endala, omubaka wa President e Masaka, Hudu Hussein, alabwire baayesa ab'emitwe eminene abatenda kubakobaku ng'ate beenigira mu bikolwa eby'okwonoona obutonde obw'ensi nti basigayizaayo ebbanga itono bakolebweku ng'amawango bwe galagira. Buli ayonoonya obutonde bwa gundu wano mu Masaka City, we are going to start dealing with you. Ndoza honeymoon yange wedde ngala sisika sikyali mugole. We are now ready to start to work. Ku nsonga y'okuleekaanya endongo n'ebivuga ebindi mu kibuga, Dr. Babirega aweera abakulembeze amagezi okuvuunya abo abakyenigiramu amateeka gabalamule kubanga galiwo era malambulukufu ekimala. We need to arrest the people who are making noise because the law is there. We need to find them. If for us in Kampala we've already started finding them, we impound the machines and prosecute them. Bano oluvainuma
benigire mu kulongoosa ekibuga Masaka era bakirese nga kitemagana. Bruno Mbangezi nakusakira emboozi eno ku lwa Baba TV Amakonde. Nawaawo ateye akulira ebyentambuza emirimu mu maka g'omukulembeze w'eiwanga nongani Jenny Bareche awaire abavubuka abayambibwako Pulezidenti w'eiwanga amagezi okusoma amasomo g'ebyemikono wansi w'enteekateeka emanibwanga Presidential Initiative on Skilling the Girls to Boy Child Project nti basaine okutta mu nkola bye basoma olwo ne basobole okuganulwamu. Najja meeso yabategeeza nti okumalako oba okuwangula mu nsi muno tekitegeeza nti olina kubanga osomye wajja ino waigulu tewazira nabo abazira kye basomye basobole okubanga ate bamalako mu bulamu buno. Jenny Bareche ayogeire ibono binongo oloni abasomi abali wale ku Luzira Skilling Center bali kwolesa ebindi kwebyo bye bakoze oluvannyuma lw'okutendekebwa mu ibbanga ery'emyezi 6 ku mpiya ediri wansi ow'ekitongole ekya Presidential Initiative on Skilling the Girls to Boy Child Project. Einonweire obukugu abasomi bano bwe bafunye yakuba nti bwedda kubayambako okubaako n'ebintu bye beekolerawo okuva mu bwavu obuli kubayonka obuyonke. President started this because he saw that not only Ghanaians can afford school fees up to degree level. He said there are those ones that drop out, there are those ones that don't get a chance even to reach at any level, but they have hands, they have eyes. That means that they can use them to attain a living. And then he said, okay, let me step in as a good president who loves his people. Let me step in, teach them for free, feed them, give them a certificate which is equivalent to senior 4 certificate. This is a DIT certificate that you are going to get which is equivalent to senior 4 certificate. They have eyes. That means that they can use them to attain a living. And then he said, okay, let me step in as a good president who loves his people. Let me step in, teach them for free, feed them, give them a certificate which is equivalent to senior 4 certificate. This is a DIT certificate that you are going to get which is equivalent to senior 4 certificate. So stepping anga mukilasi tosomanga na yose wano mskilling ya president yofuna senior 4 certificate atenga amagezo gaina mu mutwego nga amagezo gaina mu ngaloso. You go with the knowledge in your hands. You don't need actually to present a paper. Ate Kamisona General kuva mu kitongole ky'amakomera era ng'oni Dr. Johnson Byabasajja aviro yebaza omukulembeze w'eggwanga yakuba nti enteekateeka eno eyambye eno n'okukyusa obulamu bwabo abavubuka abazira we beetoola. Madam Comptroller and Dr. Katana, you are not only creating employment by imparting skills to these young people, but you are directly impacting the growth of the prison population. I want to believe that after the Bush War and after the consolidation of security in terms of growth of the institution of the UPDF, the institution of the police, the institution of the prisons, I think this program is the next revolution. Ate Athieno Joyce ndi kamulegera Viola era nga n'abandi ku bakulembeze ku kifo kino ekya Luzira Skilling Center bakuba nti ekifo kino bawandiisa abaana abasobe eyo mu 793 era nga kuba n'okuli ku 93 balenzi ate ng'olusanvu baana baabawala. These students, this money goes to the books, it goes to buy materials because our training is actually almost 100% practical. And the materials themselves for us in skilling here, every month we spend over 350 million on instructions only, materials. So all that is on budget of State House. Centers are doing many things, many like my friend Honorable Semuju Ibrahim. He said Museveni has 800 workers, but some of the workers are here. You saw them, they're about 6-7. So
say we have 10 skilling centers, that's already 100. But then your support staff, the cooks, the drivers. So we are going to visit skilling centers very soon at the end of the month. Ekitongole ekiwooza omusolo mu Iwanga ki Uganda Revenue Authority kisabye emikutu egy'ebyempuliziganya okubayambako okubunya obubaka obuwa abayiba omusolo amaanyi. Habwikwire ekyama kino n'omwogezi w'ekitongole kino Ibrahim Bosa mu musomo gw'abanamakobo wale ku kitebe ky'ekitongole kino katuboni. Ekitongole ekiwooza omusolo mu Iwanga Uganda Revenue Authority nkani URA nga bwe guli omulimu ogwakyo ku bantu basoloza omusolo kikoba nti oliwo abasakamakobo lwe babawandiikako amawulire aga kalebule. Ibrahim Bosa nga n'omwogezi w'ekitongole kino asinzire musomo gw'abasakamakobo gwe bategeke yakuba nti bino n'ebindi ku bintu ebyongera okubuza n'okuwuddisa abawi b'omusolo mu Uganda. The trust in us drops, our ability to collect revenue also drops. And it is very easy. We deal with about 4 types of taxpayers. We have taxpayers here who are compliant taxpayers, and many are. Actually, interestingly, 90% of the revenue we collect is through voluntary compliance. People who pay either kutwejjako, but they just want to do their things right. Tetubajjukiza, tetubakuba ku mukono, they just pay. 90% of our revenue. It is the 10% of revenue where we have to struggle with people. We agency notice, we will close the shop, we will, all those kind of things. But this is the thing. When you guys become very creative, the way you report on us, there are ways you report on us that also dampen the spirit of the taxpayers. Those guys who are waiting to be reminded get a very quick excuse to say, olaba? Era ono akoba nti abayiwa omusolo balina okuba nti babona ebyo gavumenti byekoze ebiraga empiya lyosasula yawe newedijja okusinga kuba nti babooleka amadebu agaidwire ebizibu ebyerere byonka. We are hitting the target. I don't know how you hit targets, the numbers, the growth, while you have sunk into your lowest in the history of the institution. So some of these things, you look at them and you're saying, is somebody trying to malice us? Is this person appreciating the national agenda? Would these people be more happy and celebratory because we have failed? Ensonga eno yakulira abamawulire abagasakira ku paalamenti Sam Ibanda Mugabi akobye nti ebitongole bya gavumenti birina okuba nga tebigemagana n'abanamawulire okubandulira ebyo ebituukibwako nga gavumenti n'ebitairemu empiya kusinga kuba nga tebabikola aye nga te byakumibwa mu ngeri ey'ekyama. Ibenda kuwandiika bi negative era nkobere nti wabeerewo gap ya communication between abanamawulire sometimes n'ebitongole ebindi. Era omunamawulire wavaayo n'awandiika ekintu wabaawo olekyalowooza nti oba tatwenda bwendo oba tayenda ki aye omunamawulire bw'afuna facts oba bw'afuna information ayina kuwandiika ewulire lye kuba ye alina okumenya sure nti apublishing oba okola story ya TV aye kikakata kuyo nga nanyini kitongole okuvaayo kutereeza kuba nti kino kyowandiise tikituufu ekituufu ni kino. So ebiseera ebisinga bungi n'ebitongole bya gavumenti byonna biveeyo bisobola okuwa abanamawulire information. Era banaaba abanamawulire information entuufu bona baida kuwandiika ebyo ebituufu. Encouraging fake news because fake news is bad. URA eyongera okuba nga teyoleka amaanyi mu kusoloza omusolo era nga oluvannyuma lw'emyaka 5 mu mwaka ogwere URA yasoleza empiya edemalayo omutemwa ogwagiweebwa minisitule y'ebyempiya mu mbalira y'eggwanga era nga wano basaba abanamawulire okuba nga ate bayambako okutuusa obubaka obusomesa abantu obulungi obuli mu kusasula omusolo. Samuel Mwesigwa nawusakire bino lwa Baba TV Amakonde. Nawawo akerekano ate tuba tujjako mu kanumiro ak'olusoga mu Makonde. Olusoga mu Makonde nga lukutuusibwaku Nile Special, a beer truly made of Uganda, unmatched in quality and unmatched in gold. One beer, 21 Monde Selection Quality Awards. The true Ugandan reward from the source.
Mukago omugonzi nkwaniriza mukanomero kaife Alex Kasindwa Muteguya omusuyo omusengedo w'empala eyayonka abayise mufumba nga bulido tulingirira bulombolombo bufuga bufumbo mu Basoga. Mukago omugonzi olwaleero ndi kwenda okumanisa nti mu buwangwa obw'Abasoga omusoga asobola obayira oba obayiza mu kika ekivaamu maama wa baba we. Biri egumaawo ekika ekivaamu maama wa baba we ebudaada abandi yemwete ebukooja wa baba wo osobola obayizaayo oba obayirayo tukite